Herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz sevgili Giorgi Shalutashvili, Shota Rustaveli Tiyatro ve Film Üniversitesi'nden. Arkadaşım Nuri Hoca ile birlikte yıl boyunca webinar serisi düzenliyoruz ve ikinci sohbetimizi gerçekleştireceğiz bugün. Sağ olsun Giorgi bizi kırmadı. Onunla yaklaşık 40 dakika sürecek bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetimiz İngilizce olacak. Sevgili arkadaşımız Duygu da bize bu konuda destek verecek. Çok teşekkür ederiz Duygucuğum. Rica ederim. Benim için zevk. Kendisi de tiyatrocu, oyunculuk yapıyor. Bugünkü konumuz oyunculuk ve yönetmenlik başlığı altında olacak. Aslında çok fazla sorulacak soru var ama bunu seçmemizin sebebi Gürcistan'da bu konuda farklı bir ekolün olması ve iki mesleğin gerçekten de birbirinden ayrılması hem eğitim anlamında hem pratik anlamında farklı bir ekol söz konusu. Biraz bunu tanımayı düşündük. Nuri Hoca ile birlikte size tanıtmayı düşündük. O zaman başlıyoruz. Giorgi, hello, welcome. Yes. Yes. How are you? Can you hear me now? Yes. Now, well. Now, well, okay. Better. Okay, how are you? Everything is okay? Okay. In Georgia? Everything I think is okay, and I hope that also in Turkey everything okay. Yes, thank you. We are okay now, and we are really very happy to see you here today as part of our conference series to be carried out during the year. Also, I was in Tbilisi just 10 days ago, and we met Giorgi. We signed a memorandum, an agreement between our universities. Also, we are very, very happy about this. And hopefully we will continue our collaboration. So, then today we chose the topic acting and directing because the reason why we chose this topic is this directing as a profession, it is exactly developed in the 20th century, not as old as acting profession, but in Georgia, you have this long tradition of directing profession, like in terms of education and practice. So, yes. But in Turkey, there is no 4-year education in directing, only acting schools. So that's why my colleague Nuri and we decided to talk about the differences of these two jobs in terms of education and in practice and in life. So maybe now Duygu, you can say something. Bugünkü konumuz oyunculukla yönetmenlik arasındaki farklarla ilgili olacak. Gürcistan'da bununla ilgili çok uzun süren, uzun yıllardır devam eden bir ekol söz konusu ve oradaki işleyişin nasıl olduğu ile ilgili Giorgi'den bilgiler alacağız. Türkiye'de çünkü sadece bununla ilgili bir okulumuz yok. 4 yıllık bir eğitim bölümümüz yok yönetmenlikle ilgili. Sadece oyunculuk okullarımız var ama Gürcistan'da durum çok farklı. Şu anda ondan bununla ilgili bilgiler alacağız. Evet ve şimdi bu iki kavramı iki mesleği nasıl tanımlıyor Giorgi onu soracağım. So Giorgi, how do you define these two professions? What is the difference? First of all, I want to express my gratitude to you for inviting for this webinar and who listens us. Thank you very much for this. And when we speak about these two professions, of course, history of acting has a history of thousand and thousand years. It comes from ancient period, and not only in Europe, of course, it is also Asia, it is China, it is Japan, and so on. So acting has very, very old history and very old tradition.
Oyunculuğun çok uzun süren bir tarihi var. Asya, Japonya, Anadolu, yani bununla ilgili çok uzun yıllardır bir ekol söz konusu, ama galiba yönetmenlikle ilgili o durum o şekilde değil. Yes. But history of directing, it has history only, we can say, maybe one professional school's history is around 100 years old, not more. Hı hı. Yaklaşık 100 yıldır bir süren bir tarihi var yönetmenliğin bizim ülkemizde diyor. Ve sadece bir tane okul var bununla ilgili. And it was when we speak about these two different but very different professions. It is very important to say that aim of these two professions are too different, and that's why these are such different professions. And I'll explain the meaning of, for instance, directing or acting. Hı hı. Yönetmenlik ve oyunculuğun çok farklı amaçları var ve bu yüzden birbirlerinden çok farklılar. Çünkü çok farklı şeylere hizmet ediyorlar. Ben de şimdi o farklılıklardan bahsedeceğim. It is such different as a profession of conductor and pianist. Because conductor makes full music, but musician must play only his own part of this symphony or oratory or so on. Bunu bir kondüktör gibi düşünebiliriz. Bir orkestrada yönetmen her şeye hakim olması gerekirken oyuncu sadece kendi enstrümanını çalmaktan sorumlu. Ama kondüktör oradaki bütün durumu yönetmesi ve her ayrı detayı anlaması açısından çok daha fazla iş yüküne sahip. You know that this profession of directing appears together in different European countries. It was connected with the name of Gordon Craig in Great Britain, with André Antoine in France, with Max Reinhardt and Georg Fuchs in Germany, and with Konstantin Stanislavski in Russia. Right. Gamzeciğim yardımını isteyeceğim. I can repeat if you want. Burada farklı şey. Avrupa'da işte bu meslek nasıl? Kimler başlattı? İşte Gordon Craig var. Ondan sonra İngiltere'de efendim? İngiltere'de dedi galiba. Evet ve sonra aslında asıl Stanislavski ile asıl bu tam olarak bir meslek haline geliyor. Yani profesyonel anlamda bir meslek Stanislavski ile başlıyor. Evet. And what is very important for our theater, and what was very important for Georgian theater, that Stanislavski was one teacher of our first professional director, Kote Marjanov in Russian. Historians say about him, so Marjanov. And he was 3 years in Moscow Art Theater, and then he opened in Moscow Liberty Theater in 1913, and then he came to Georgia in 20s, and he founded here 2 professional schools, School of Acting and Directing. That's why in Georgia we have such old tradition of professional Georgian directing, and now I will speak about directing such in global case. Yeah. Yönetmenlik ekolü daha çok Stanislavski'nin Gürcistan'a 1930 yıllarında gelmesiyle ve 2 ana okul kurmasıyla başlamış.
şey var, Gürcülerin bir ilk yönetmenden bahsetti. Ona ismi kaçırmış olabilirsin çünkü Gürcüce Marjanishvili. Marjanishvili. Gürcü yönetmen Rusya'ya gidiyor ve orada yönetmenlik eğitimi alıyor ve Moskova Liberty Tiyatrosu'nu kuruyor. Sonra bu aldığı bütün deneyim ve eğitimiyle Gürcistan'a dönüp 2 tane okul açıyor. 2 okul, birisi oyunculuk, birisi de yönetmenlik üzerine. İsim biraz tabii zor olduğu için. Evet, aynen doğru söylüyorsun. O yüzden diyor farklı iki böyle yani başından bu şekilde bir gelişim söz konusu. Evet. Meslek ayrımı. Yes, Giorgi. Oh, thank you. And what is the meaning of directing? You know that in the theater, it is a art which when in this art we can see and painting, scenography, and writing when we have a play, and there is also music, there is acting, and very such all kind of also video art now in the new theater. It's very popular now, but with these different arts, director must make one structure with one idea, one genre, and with you see also we name so it's tempo, rhythm. So how to develop the at the same time a structure of movie or performance. And you have to connect when you are a director these very different arts to get new art as a performance. Yönetmenlik söz konusu olduğunda yönetmenliğin anlamı bizim için oradaki birçok başka farklı sanat dalının bir arada bütünleşmesiyle ve bunun bir yapı altında birleşmesiyle oluşan yepyeni bir sanat dalı, bir performans aslında olmuş oluyor diyor kendisi. Tek bir ana fikir, idea, yani tek bir ana fikir, bir tür ve bir tempo, ritim içeren yapı dahilinde aslında. O yapıyı oluşturmak bu aslında bu tamamen yeni bir sanat. Yani bunların birleştiği bambaşka bir sanat diyor. Yes, Giorgi. So, will you continue or? Yes, I'll make such little, and then I will finish. I'll try to be more shortly to explain, and that's why director have to know very well music and history of music, painting, literature, and history of movie also. And he have to know how to use everything this for idea. It is very important thing. And when please translate, and after that I'll finish. Okay. Yönetmenlik için en önemli olan şeylerden bir tanesi müziği, resmi, edebiyatı, hatta film tarihini bile çok iyi hakim olması gerekiyor bir yönetmenin. Çünkü bütün bunların kombinasyonunu bir araya getirerek yepyeni bir şey üretmesi söz konusu. Ve bütün bunların hepsine hakim olması bir yönetmen için paha biçilemez. Of course, there are theaters when we have, and in Georgia, in Russia, in every country, we can see non-professional theaters when actors are only can declaim. There are only declamation of text, declamation of play. Sometimes it is interesting, sometimes not, but it is impossible without using of these different directions of arts to make now contemporary performance or contemporary art. It is impossible.
Bir oyuncu için bir teksti projekte etmek, bunu sağlamak evet, ama tek başına artık günümüz dünyasında sadece bunu yapmak yeni bir şey değil. Artık sanatı bu şekilde icra edebilmemiz için bütün bu yeni medyumların hepsini bir araya getirerek yeni bir sanat dalını ortaya koymamız gerekiyor. Bunlar olmadan bunları yapmamız mümkün değil. Mümkün değil. Bir parantez açabilirim belki. İşte çünkü aslında bu şeyle 1950'ler ve 60'lardan sonra tiyatronun metinden bağımsız bir sanat haline gelmesiyle de ilgili bir şey. Yani sadece metnin sahneye aktarılması değil, ama yönetmenin bir yorumuyla işte müziği kullanacak, ne demek istiyor, başka dansı kullanacak. Sadece metne bağlı değil de o farklı performatif unsurların da kullanıldığı bir sanat haline geldi. İşte teknoloji de ilerledikçe şimdi filmi de, kamerayı, işte videoları da kullanıyoruz tiyatroda. Onu demek istiyor. Giorgi, I just explained that how theater is liberated from text, but I mean after 1950s, and Yes. it gained this performative character. So it includes like other mediums like video art, dance, and some other things. So it is like a combination, not only the transfer of text. Yes. Of course, for sure. I can say a very simple example of this. If actor or actress is a footballer, forward or goalkeeper, director is a coach who have to see all fields and how to make a structure of game and how to give their own places to different footballers on the field. It is very simple. Bir örnek vermek gerekirse bir oyuncuyu bir futbol oyuncusuna benzetirsek gerçekten onlar ya defanstalardır ya ofanstalar, forvettirler. Ama yönetmen onların koçudur ve bütün sahadaki her dinamiğin farklı işleyişini görüp bütün bunların hepsini birleştirerek aslında oyunun ve tiyatronun da çalışmasını, yani ortaya çıkmasını o sağlar. Evet. Yes, Giorgi, maybe we can also talk about the educational processes of these two professions. Can you tell us about your system of education in directing and acting? Yes, of course. Of course, it is also very different principles there, and we have 3 levels. It is bachelor level, master level, and PhD in our university. But if, for instance, we have trainings during the 4 year for actors, this is training of body, this is training of voice, this is training of singing, this is training of rhythm also, and we use a lot of different schools and trainings of Grotowski, of Bruk, Gipius, Stanislavski, Meyerhold, and so on and so on. We have such combined trainings, but for directors, of course, first of all, it is the beginning. We teach 3 years theoretical part, how to explain, how to make a piece of play, how to make, the little short etudes, and what is a structure, and because everything which is in a, in a space and in a time, everything has his own structure, as for instance music, as a poem, and at the same time, of course, performance. And we teach what is the parts of this performance, how to connect it, how to
say to public what to want to do, how to, and only after 3 years we give, we allow to a student to make little short performance, 1 hours duration when it is only 1 hour, and only on the course. Without this 3 years training, it is impossible to understand something in a directing. So let's translate that now to the title. Okay. Gamze Hanım, Giorgi'ye Gürcistan'da bu eğitim sisteminin nasıl işlediğine dair bir soru sordu. Giorgi'de yönetmenlikle ilgili 3 yıl teorik bir eğitimin verildiğini ve bu 3 yılın sonunda ancak bir yönetmenin bu 1 saatlik en fazla bir performans sergileyebilmesine izin verdiklerinden bahsetti. Çünkü bu süreç boyunca kendisi o 3 yıllık teorik zaman içerisinde bir şeyin nasıl seyirciye düşüncesini nasıl iletecek? Aynen, seyirciye nasıl geçmesi gerektiğini, medyumları nasıl kullanacağını ancak öğrenebiliyor ve bunları ancak 3 yıl sonrasında ortaya koyabileceğine inandıklarını söyledi. Evet. Oyunculuk eğitiminde de yine işte hem fiziksel, beden, ses, şarkı söyleme, ritim, bu alanlarda eğitim var. Ve yine farklı oyunculuk yöntemlerinin bir kombinasyonu, işte Brook, Meyerhold vesaire. Sadece tek bir fark var. Şimdi onu soracağım. Tek bir hocanın yani 4 yıl boyunca tek bir hocanın yönetiminde oluyor öğrenciler. Farklı hocalar girmiyor. Oyunculuk için konuşuyorum. Dersleri için onu soracağım. Also, yes, Giorgi. Also, we have different directions in acting because we have a program for theater and cinema actors. We have a program for puppet theater actor. We have also, and it's different, of course, very different courses. We have also program for actor or for pantomime theater and for musical theater. Also, not only is acting school is different from directing school. Inside of this profession, there are very different positions also, because we teach because in pantomime theater you don't need, for instance, speech. You don't need, and most important is mime, and most important is movement, dance, and so on. But when we are, for instance, on a program of musical theater actor, of course there is, we pay attention, big attention to musical side of this, singing, dance, and so on. Oyunculuk konusunda da 4 farklı, yanlış anlamadıysam 4 farklı kolda eğitim veriyoruz. Film oyunculuğu, müzikal oyunculuk, pandomim ve puppet theater dedi ama onun bizdeki karşılığını tamamen kukla olarak geçiyor. Ya okey. Bunun için bile bir şeyleri var. Düşünün, eğitim sistemleri var. Bu çok güzel bir şey. Ben de bunu ilk defa duyuyorum. Yeah, I couldn't catch this one. So, Giorgi, you have some separation, like separate program for puppet theater, you said? Yes, of course. Also, yes, ve, of course. Tabii next ki year, not next year, in 2023, we will have a new group for these puppet theater actors. Wow. 2023'te yeni bir grup mezun olacakmış galiba bu kukla bölümünden. Ve bu 4 bölümde de bizim gösterdiğimiz ve odaklandığımız şeyler de içeriğine göre değişiyor tabii ki diyor. Nasıl müzikalde sese çok önem veriyorsak
pandomimde ses çok önemli değil ama daha çok hareket ve fiziksel özellikler, fiziksel kabiliyet daha fazla ön plana çıkıyor. Bu sefer de ona odaklanıyoruz. Hepsinin odak noktası farklı. Evet. And Giorgi, also you have, I mean, I know that, but just for introduction to Turkish listeners, that there is only one professor who is responsible for the class, right? For acting school. I'm talking for the acting school. One professor, but with his assistant, who can assist and who is making. And this professor is a head of this group during 4 years. Okay. And, but we use some time that we invite our colleagues for making such master classes as a different experience we have, of course, and how to make more rich this teaching. But only one professor is who have a right to be in one group, who have to make a diploma performance, also performance for a third course, and so on. So with my colleague Nuri, we want to create this system also at Trabzon University. Hopefully, we are in the preparation process this year, and we are planning to open this program next year. So we want to create this system here. Yes, Duygu. Yes, Right. it is so in all world. There are sometimes little differences. Please translate it. It's okay. No problem. Gürcistan'daki eğitim sisteminde 4 yıl boyunca oyuncuların tek bir tane profesörü oluyor. Onun yanında da bir asistanı oluyormuş ama daha çok tek bir öğretmene bağlılar. Arada da tabii ki daha zenginleştirmek için eğitimi böyle küçük workshoplar, dışarıdan gelen konuk öğretmenler de olduğu oluyormuş ama daha çok tek bir kişi sorumlu gruptan. Hocanın sorumluluğunda. Evet. Yes, in the European schools, there are a little bit different situations. For instance, in Poland, there can be one professor during 1 or 2 years. See? And then they invite the very new director from theaters from outside of university. And it is also normal situation, but teacher is really one who has his own assistant. Yani Avrupa okullarında bu biraz daha değişik olabiliyor. Örneğin Polonya'da 1 veya 2 yıl boyunca tek bir öğretmeniniz olabiliyor. Son 3. 4. yıllarda başka dışarıdan öğretmenler gelebiliyor vesaire. Ama Giorgi'nin inancına göre en önemlisi tek bir öğretmen eşliğinde bu sürecin geçirilmesi. Evet. And also, who teaches this acting classes? Like actors can teach there, or who teaches at the university? Actors are more assistants. Actors are assistants who are making trainings, who are making such little exercises, attitudes, who helps. And heads of groups are, of course, directors. Directors, teachers, pedagogue. Yes, of course. Pedagogue Of course. director. Yeah. Of course. Oyunculuk derslerine de anladığım kadarıyla oyunculuk derslerinde değil mi Gamzeciğim? Evet, yönetmenler. Evet, Gamze Hanım Giorgi'ye sordu. Bu oyunculuk derslerini kim veriyor üniversitelerde diye. Bizdeki gibi oyuncuların ders vermesi orada mümkün değil. Sadece onlar asistanlar, küçük egzersizler yaptırabilirler vesaire, yardımcı olabilirler sadece. Ama asıl öğreten kişiler yönetmenler. So yes, Gamze, I'm listening for you. Yeah. So because when an actor teaches acting without any education of pedagogy and directing, it is only one-sided education, because he or she teaches according to her understanding of acting,
not they cannot see it from outside, right? Not objectively. Yes, of course. That's And, why it is a big what I want to say is that very often, and in actors, very often they are not, they don't teach, and they don't try to open individualism, but more is show how to do. So, and the students are only want to repeat teachers this some movement or how intonation and so on and so on. And it is not our aim. We have to open individual person, individual artist, and it is most important not to repeat what teacher will show you to you. Exactly. Giorgi'nin bahsettiği şey şurada, oyuncuların oyuncuya öğretmenlik yaptığı durumlarda aslında sonuç her zaman oyuncunun diğer öğrencileri takip etmesi, kopyalaması ve aynısını yapmasından öteye gidemiyor. Çünkü orada başka bir o pedagojik formasyon olmadığında tek bir yönlü eğitim verilmiş oluyor. Sadece kendi anladığı gibi karşı tarafa oyunculuğu aktarması söz konusu oluyor. Ama bir yönetmenin karşı taraftaki o bireysel artisti ortaya çıkartması çok çok daha farklı bir konu. Ya karşıdaki o öğrencinin bireyselliğini, kendini keşfetmesini sağlaması gerekiyor aslında, ama bir oyuncunun yapması biraz zor. Çünkü bu durumda da öğrenciler oyuncunun yaptığını biraz taklit ediyor oluyorlar. Taklit ediyor, evet. Sadece kopyalamaktan. Kopyalama gibi. And we think that it is good way for developing actors because we know opinions of our colleagues from different European countries. I can say that we have, for instance, one friend from Finland who said that I want to make performances only in Georgia because we have such structure. Because he said that such trained actors to see somewhere in different European countries is very difficult. Because in Finland, in Scandinavian countries are very, very different schools. I can say that every year we are on different festivals in Europe. Very interesting. 9 years ago, the London and Edinburgh theatre festivals and Shakespeare Royal Society, World Society organized the festival, and they wanted to show in London 10 best performances from all the world. And our one performance was among these 10 best shows from all the world. And at the same time, our performance became a highlight of the festivals, where there were performances from Great Britain, Australia, Germany, Israel, Iran, Japan, and we became as a highlight. I don't think that we are so good and so because we're talented, but I think that very important is that we want to have in our teaching and our tradition such strong tradition, and every new waves which we can see in a European or in the world. That's why I think these two connections brings such result. I think so. Yeah. Not because we are more talented than others, no. The system is different. This is system. This is school, and that's why we are open to for the to exchange, or how to say,
to show to you our experience. We are ready every time with our neighbors. Thank you very much. Nereden başlayacağım bilemedim şimdi Gamzeciğim ama şöyle diyeyim. Toparlayalım. Sen Evet. başla, ben şey yapayım. Aynen. Bu süreçte bu tarzda bir eğitimin verilmesine olan inancı çok büyük Giorgi'nin. Çünkü buna çok inanıyorlar ve çok uzun süren bir geleneksel bir eğitim sistemi var ve buna çok güveniyorlar. Ve bunun da karşılığını Avrupa tiyatrosunda İşte London'da, Edinburgh'da, Shakespeare Society Company'de yaptıkları oyunlarla kanıtladıklarını, bazı festivallerde o festivalin adını şey yapamadım, kaçırdım galiba ama çok bir yani ilk ona girdiklerini, ilk onda yer aldıklarını, yani Avrupa'nın en iyi oyunlarının yer aldığı bir festivalde ilk onda gerçekten önde olduklarını, ön planda olduklarını söyledi ve bundan da çok gururlu ve bu açıdan da çok kendilerine güvendiklerini ve bu bilgileri birçok diğer insanlarla, özellikle Türkiye ile paylaşmaktan da geri durmayacaklarını, çok memnun olduklarını, paylaşmaya çok açık olduklarından bahsetti. Evet, çünkü yani bunun sebebi diyor, biz hani yetenekliyiz, çok iyiyiz demek istemiyorum diyor. Bizim bu işte hani o oyunculuk eğitimindeki o sistemsel olarak farklılığımızın hani orada onun sebep olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz aldığımız sonuçlarla da diyor bu şekilde. Giorgi, yes. We have little time, actually so many questions to talk, really. Oh, but I have 4 or 5 minutes, not more. Okay, last question then. Can you tell us about the theater structure in Georgia, the state theater? How do you choose actors, directors, and we have national theater. This is Rustaveli theater, most famous theater and oldest theater. This is in the center of Tbilisi, and if you know the name of Robert Sturra, he was very often in Istanbul in the Istanbul Pest Festival. So he made also Hamlet, Shakespeare's Hamlet in Istanbul, and he has very good friends in Turkey, and he is a very good friend of Peter Brook and George Streller and so on and so on. He's among, and he's a head of National Theater of Georgia. We have also state theaters, and they are the financial support. It comes from government and from Ministry of Culture. And we have also municipality theaters when municipalities and for instance, government of town or city can support financially a theater in his own town. And also we have private theaters, and Gamze knows about this. For instance, Liberty Theater, very south of us. I'm sure you have been there. Yes. Many times, and also private theaters. And also we have non-professional such public theaters. When of these theaters are not professional directors, but these are more persons who love theater, who want to play on the stage, and they are making such performances. They maybe are more physicians, maybe they are engineers and so on. But it is, of course, professional theater. Heads everywhere are of the theaters, are directors, are stage directors, of course. But they have to make performances, and they are. It is their responsibility to when we speak about the level of a theater, probably about professional level and so on. Yes, we have also such
one or two theater where actresses are artistic directors, but there are such actress, for instance, in Akhaltsikhe, who was actress, but then she became manager. was on the master level of directing. So without directing, it is, but she more invited different directors, but she can very well understand the meaning of directing and how to what to do with performance and who must be invited. That's why I think that in such little and small countries as Georgia, when we took years and years ago this direction of professional to rulers are professionals in Georgian theaters, and I think that's why we have such I can say that theater. We are we are not very successful in the economical way, in industry or so on, but it is our best side of our Yeah. Gamze Hanım Gürcistan'da eğitim sisteminin, tiyatroların yapısı hakkında bir soru sordu. Yani orada da devlet tiyatrosu var mı, özel okullar var mı, özel tiyatrolar var mı gibi. Orada ulusal bir tiyatrodan bahsedildi. Aynı zamanda devlet tiyatrosu, belediye tiyatrosu ve özel tiyatrolar da var diyor ama bir halk tiyatroları var dedi. Amatörlerin daha çok. Amatörlerin, yani profesyonel olmayanların. Evet, hobi olarak yaptığı böyle işte mühendislerin vesairelerin işte doktorların hobi olarak yaptığı tiyatrolar var dedi. Ama hepsinde galiba bir tane de oyuncu birinin, actress dedi, birinin kurduğu bir tiyatro varmış ama o sonradan master degree yaparak yönetmenlik de almış ve üzerine katarak bir tiyatroda kuruyormuş. Demek ki böyle ufak tefek şeyler, özel istisnalar olabiliyor demek ki ama genelde bu geleneksel yapısı ve bu profesyonel kurallar çerçevesinde ilerlediğimizde biz çok güzel sonuçlar elde ettik ve bu sonuçlarla da çok iyi yerlere geldik. Biz ülkemizdeki en iyi yönümüzün sanat olduğunu, tiyatro olduğunu düşünüyorum dedi. O yüzden de aslında çok mutluyum. Evet. And one more question and let's finish. So how but these theaters, they are even though they are supported by the government, they are independent, right? Of course. They can do what they want. So repertory, to invite a director from abroad or so on and so on. They are free and nobody has the right to dictate, how to say. Yes. Nobody has. Gamze Hanım, bu tiyatroların devlet kaynaklı olmasına rağmen özgür olup olmadıklarını, oradan finansman olarak yararlanmalarına rağmen istedikleri gibi her konuyu istedikleri şekilde işleyebilmeleri konusundaki özgürlüklerinden bahsetti. Onu sordu. Giorgi de gerçekten özgür olduklarını ve hiçbir şekilde hiç kimsenin onlara bir şey dikte edemeyeceğini, hatta yurt dışından bile yönetmen getirebilirsiniz. Canınız ne yapmak istiyorsa onu yapmakta özgür olduğunuzu altını çizdi. Giorgi, the theaters who are supported by governments, they are very critical for government, and they can say very critical positions they have sometimes to the government. It is a problem in Georgia. Sen söyle. Politik olarak da kritik edebildiklerini söyledi bence. Evet. Bu da çok önemli bir gösterge, aynen. Bunu bile yapabiliyorlar yani. Bağımsız olmaları. Göstergesi bu bir problem değil. Politics is not the most important topic for theater.
theater has another most higher topics than politics. Yeah, higher than politics. Higher Yes, than yes, of course. over. Over'da, yes. Tiyatronun konusu politikadan çok daha üstün yerlerde olabilir. Çok daha başka şeyleri işleyebilir. Sadece politika değil. Çok daha farklı şeyleri düşünebilir. Yani politikalar üstü olduğunu söyledi. Evet. Giorgi, thank you very much. It was a wonderful conversation. Thank you very much to listeners, and it was I'm very proud to be with you, and thank you very much for everything. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Çok mutluyum. Yes, always let's make this kind of events more and face to face. Okay. And yeah, we can just visit ourselves, the universities, and we can organize some exchange programs and some other co-projects. We are also open for this. Thank you very much. Nuri also Thank you to you and to our for such nice and beautiful translator. Thank you so much. Thank you. I tried my best. Thank you. Thank you very much. Goodbye. See you soon. I hope to see you soon. Hope to see you. In Trabzon. Yes, in Trabzon. Exactly. Bye bye ve Duygu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gamze Hanım çok sağ olun. Yardımlarınızla beraber güzelce anlaşmış olduk. Evet. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.